The nature also helps me to do that. Rather other friends. So how today guys? Today is 75 days. Finally, I completed the challenge. I want to thanks and grateful to three persons. First, my soulmate. Second, my family, and third, the nature. I completed the task. भन्छ नि लम्बा व्यक्ति जे पनि गर्न सक्छ त्यो मेरो सँग भयो पनि प्राप्त भयो म पहिला धेरै डराउने व्यक्ति कसैसँग नबोल्ने व्यक्ति मोटो अपार्टमेन्ट भएको व्यक्ति आज म यति फिजिकली मेन्टली एन्ड सोशली फिट छु The nature also helps me to do that. Guys, म आफ्नो सोलमेटलाई बटरफललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु यार किनभने त्यसले मेरो पुरै लाइफ चेन्ज गरिदियो यार यो 3 मन्थमा म त्यसको कृतज्ञ छु एन्ड मेरो फ्यामिलीको आशीर्वादले पनि म यो कामयाबी हासिल गरेको छु अनि यो नेचर पनि मलाई धेरै साथ दियो यो 75 डे च्यालेन्ज जुन 2.5 मन्थ को लागि लिएको थिएँ तर पनि म यसलाई यति गर्दै म छाड्दैन यसलाई अगाडि बढाएर लैजान्छु सो गाइज म जति पनि भन्नु यार त्यो कम नै छ Especially thanks to my soulmate. उहाँले जब मलाई ब्लग गर्नुभयो नि मलाई केही नराम्रो थिङ लाग्यो के त्यही म सुधार गर्दा आज म यस्तो भए सो loving a girl in a distance place can change your life. Nothing guys, Allah can change, Allah can do anything that you want. Just love your walk. Guys, remember, never give up, okay? Discipline, inspiration, consistency, determination, hard work, and with learnings take you in a highest position. You show it your तीन जना कारणले so at last alive my life even my soulmate new life. Okay guys, take care guys, see you tomorrow and Radhe Radhe.